Hello guys, welcome back. So இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங்கோட வீடியோஸ் பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் லெக்சர் ஒன்று பார்த்துருப்போம். ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் அப்படியே பார்க்கலாம் அதில். ஸோ கொஷின் பாருங்கள். டேஷ் இண்டிகேட்ஸ் த யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் கிரைண்ட் இன் ரிசல்டன்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் அ சம் ஆஃப் வெயிட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரீடைன்ட் above the each is divided by 100. சரிங்களா? ஸோ சம் ஆஃப் த வெயிட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா வெயிட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் divided by 100. ஸோ இது எதை குறிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன்னஸ் மாடுலஸ். சரிங்களா? ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இந்த ஃபைன்னஸ் மாடுலஸ் அப்படிங்கிற பேர் என்னன்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் தி ஆவரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரிங்களா? ஆவரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் அண்ட் கோர்சஸ் இன் ஃபீட். சரிங்களா? ஸோ ஒரு ஃபீல்டில் ஃபைன் அண்ட் கோ ஸ்ட்ரக்சர் எது இருக்குன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் அதோட ஆவரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஃபைன்னஸ் மாடுலஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதர் தென் த சீவ்ஸ், இதில் உள்ள சீவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா starts from the smallest to biggest. Okay, the sieves are starts from smallest to biggest. So for example 1 to 7, and it can also be written as sum of the product of, so percentage of material retained divided by 100. Okay, so other than mixing index na enna therinjikonga. This mixing index is a measure of performance of a piece of equipment. So that's the mixing index. It can be represented as S0 square minus S square, S0 square minus SR square. O and R are S subscript. It denotes the values of S, random values of S square. Okay, it denotes the random values of S square, random values of X square. So the mixing index value should be lie between 0 and 1. 0, it denotes the totally segregated, and 1 denotes the it is totally randomized. Okay, totally randomized. So this is the mixing index as well as fineness modulus. So mixing index next time கேட்டிருந்தாங்கன்னா கொஸ்டின்ல இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Centrifugal discharge type dash is used extensively for handling small grains in elevators and processing plants. சரிங்களா? இதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் டிஸ்சார்ஜ் டைப்ஸ்னால பக்கெட் எலிவேட்டர். ஓகே, பக்கெட் எலிவேட்டர். ஸோ பக்கெட் எலிவேட்டர் வந்து இட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 types. One is spaced bucket elevator, another one is continuous bucket elevator. Spaced and it is continuous. So the capacity of the bucket elevator varies from 2 to 1000 tons per hour. Okay, 2 to 1000 tons per hour. So the spaced bucket elevators can further divided into, so it is divided into centrifugal discharge type and positive discharge elevators, marine leg elevators and high speed elevators. So for continuous bucket elevator it can be divided into super capacity elevator, internal discharge bucket elevator. சரிங்களா? So basically bucket elevators can be used in industries for vertical conveyance of grains, floors, so on their derivatives. Okay, so vertical convey பண்றதுக்கு we can using bucket elevator. So other than that, so it has high capacity as well as fairly cheap means of vertical conveyance. Okay, high capacity and cheap means of conveyance. So வேற என்ன நீங்க பக்கெட் எலிவேட்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, so the bucket elevator can be operated at a speed of 2.5 to 4 meter per second speed. Okay, so இது ரொம்ப important. Other than so the product bucket elevatorல travel our product, it can be discharged either by gravitational force or else centrifugal force, either by gravity or centrifugal force. Okay, so these are things to know about bucket elevator. And formula one is there. So to find out the capacity in ton per hour, we can use this formula: capacity meter cube per hour into material density divided by 1000. Okay, so option D is the correct answer, bucket elevator. Next question, 1 minus RH, so e power minus ct me power n, so denotes what? இது யாரோட ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க? It is Henderson equation.
ஸோ ஹெண்டர்சன் வந்து 1952ல் இது ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கிப்ஸ் அட்சார்ப்ஷன் ஈக்குவேஷன். சரிங்களா, இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கிப்ஸ் adsorption equation. So it is used to determine the equilibrium moisture content. Okay, equilibrium moisture content. So here C and N denotes the constants and ME denotes the moisture content, equilibrium moisture content at percentage of dry basis. So T denotes the absolute temperature and RH denotes the relative humidity. Okay, so option 3 is the correct answer. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பீட் ஈக்குவேஷன் எதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னா, டு எஸ்டிமேட் தி மோனோலேயர் வேல்யூ ஆஃப் மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ். சரிங்களா, மோனோலேயர் வேல்யூ ஆஃப் மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ்ட் ஆன் தி surface. So it can be beat equation can be represented as AW divided by 1 minus AW the whole power m is equal to 1 minus m naught C plus C minus 1 divided by m naught C AW. Okay, here m naught represents the monolayer moisture content on dry basis, in the same way m represents the percentage of moisture content dry basis. So AW denotes the water activity. சரிங்களா, ஸோ இதெல்லாம் டீஹைட்ரேஷன் டாபிக் கீழே வரும். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் பீட் ஈக்குவேஷன், ஹெண்டர்சன் ஈக்குவேஷன், இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ சி வந்து எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஸ்லோப்போ அண்ட் இன்டர்செப்ட். ஸோ அந்த வேல்யூ வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். we can find out by slope and intercept value. ஓகே, ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The moisture content of a solid in equilibrium with the surrounding condition is known as. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் கிடையாது, மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வெட் பேசிஸும் கிடையாது, ட்ரை பேஸும் கிடையாது. ஸோ நன் ஆஃப் தி above. ஆப்ஷன் 4 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Derring's plot is used to find. ஸோ Derring plot is used to find the boiling point of the elevation. சரிங்களா, ஸோ we can use oftenly. எதுக்காண்டி இந்த Derring plots ஆஃபனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, it is used to compare the pure liquid and a solution at a given concentration. சரிங்களா, ஒரு solution at a given concentration pure liquid compare பண்றதுக்கு we can using Derring's plot. Okay, at a given concentration. So option 4 is the correct answer, boiling point elevation. Next question. The condition for water at which all three states exist together, this is known as triple point. Okay, triple point. Option 4 is the correct answer. It's not a boiling point, freezing point, or single point. It is a triple point. Next question. Which of the following model can be used to explain the rheological behavior of biological materials? So, this option B, Kelvin model is the correct answer. Pixo, Planck's, Bond's model, Kelvin model is the correct answer. It is used to explain the rheological behavior of biological materials. Next question. In order to freeze an ice cream mix, its thermodynamic temperature. So its thermodynamic temperature should be lower than the freezing point of water. Okay, option 2 is the correct answer. Next question. In attrition mill, the material is reduced by. So reduced by the crushing and shear. ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். So there are two circular plates. So the grains வந்து it rotates, it rubbed between the two graved flat faces rotating circular disc. சரிங்களா, இது ரொட்டேட் ஆகும், இங்கே தான் வந்து கிரெயின்ஸ் வந்து க்ரஷ் ஆகும். சரிங்களா, ஸோ இதை வந்து இன்னொரு டைப்பாகவும் சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பர் ஆர் பிளேட் மில்ஸ். சரிங்களா, பர் ஆர் பிளேட் மில்ஸ். ஸோ இந்த அட்ரிஷன் மில்லை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ ஒரு பிளேட் வந்து ஃபிக்ஸட் ஆகும், அனதர் பிளேட் வந்து ரொட்டேட்டிங்காகவும் இருக்கும். சரிங்களா, இது ஃபிக்ஸட் டு தி பாடி, இன் அனதர் ஒன் இஸ் ரொட்டேட்டிங். சரிங்களா, ஸோ இந்த டிஸ்க் ஆஃப் தி பர் மில் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 20 to 137 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டரில் இருக்கும். இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 350 to 700 RPM. சரிங்களா, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கம்மிங் டு திஸ், டபுள் ரன்னர் டிஸ்க் அட்ரிஷன் மில் ஆல்சோ அவைலபிள். சரிங்களா, டபுள் ரன்னர் டிஸ்க் அட்ரிஷன் மில் இருக்குது. ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கிரைண்டிங் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். சரிங்களா, இங்கே வந்து ரெண்டு டிஸ்க்குமே ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ ரெண்டு டிஸ்க் ஆப்ரேட் ஆகும்போது ஸோ ஹை ஸ்பீடில் சுற்றும், ஆனால் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில். சரிங்களா, ஸோ இப்போ ரெண்டு டிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இது இந்த ரொட்டேஷனில் சுற்றுச்சுன்னா இது வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றும். சரிங்களா, இன் டபுள் ரன்னர் டிஸ்க்.
ஸோ அட்ரிஷன் மில் இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 1200 to 700 RPM. சரிங்களா? ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒன்று crushing and shear. In attrition mill material is reduced by crushing and shear. Option 4 is the correct answer. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். When the value of n greater than 1 for shear, stress shear rate curve of fluid, the fluid is called as. ஸோ அந்த fluid வந்து pseudoplastic fluid அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Dash is a point on force deformation curve which shows failure in microstructure of the material. So option 2 bio yield point தான் வந்து it is a shows a failure in microstructure of the material. So bio yield point tends to be increase in deformation with a decrease or no change in force. சரிங்களா? there will be a deformation. ஸோ இதான் ஸ்பெசிமன் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து there will be a deformation நடக்கும். சரிங்களா? with எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கலன்னா it will move. ஸோ ஒரு இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கான வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வித்தவுட் எனி கிவிங் எனி ஃபோர்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணும், இனிஷியல் செல் ரப்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பயோ ஈல்டு பாயிண்ட்னா. ஸோ இப்போ ஒரு இது இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரப்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னா, ஸோ ஏதாவது ஒரு பஞ்சர் ஏற்படுது இந்த இடத்துல, ஒரு ஸ்பெசிமனில் ஏதாவது ஒரு ஹோல்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரப்சர் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேட் தான் பயோ ஈல்டு பாயிண்ட் சொல்லுவோம். சரிங்களா? விச் இஸ் செட் டு பி பயோ ஈல்டு பாயிண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Bio yield point said to be the failure in microstructure of the material. So next question. For size reduction, Rittinger's law is always gives the value for energy requirement than Kick's law. I'll gives the value dash. சரிங்களா? For size reduction, Rittinger's law always gives higher value. சரிங்களா? So Rittinger's law என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so work required in crushing is directly is proportional to the new surface area created. சரிங்களா? new surface area created. so இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Rittinger's law is equal to E is equal to C of 1 by XP minus 1 by XF. சரிங்களா? XP denotes the length of the product and XF denotes the length of the feed. so this is Rittinger's law. Coming to the Kick's law, it can be termed as work required for crushing. Okay, work required for crushing a given quantity of material is equal to the same constant. It is constant. Okay, it is constant for same reduction ratio of irrespective of original size. It can be represented as E is equal to C ln of XF by XP. Okay, XF denotes the length of the feed and XP denotes the length of the product. So in size reduction, the Rittinger's law is always gives the higher value. Option 1 is the correct answer. Next question. The velocity at which net gravitational accelerating force equals the resisting upward drag force is called. So it's known as terminal velocity. So by definition, the terminal velocity is defined as equal to the air velocity at which a particle remains in a suspended state. When a grain is falling or some particle is falling from a higher height, so it will be in a suspended state due to its free fall. So here they had given Fg, which is equal to the Fr. Okay, Fg denotes the gravitational force, net gravitational accelerating force, which equals the resisting upward drag force. Fr denotes the drag force. So by the definition, we can calculate the terminal velocity formula GdP square rho p minus rho w divided by 18 mu. சரிங்களா? So the most important formula for terminal velocity can be asked in GATE exam, ICR exam and other exams, TNBC exams. Okay, so note it down, this is most important thing. So coming to the next question, the angle between the base and slope of a cone formed, okay, on a free vertical fall of grain, the mass to the horizontal plane. So here it is the base, it is the cone formed here. So this angle represents the angle of repose. Okay, the factors affecting the angle of repose are size, shape and moisture content of the grains. Okay, moisture content of the and orientation of grains affects the angle of repose. Okay, so here we can see the list of grains
which have angle of repose. So wheat it is 23 to 28 degree, for maize it is 30 to 40 degree, for millets it is 20 to 25 degree, and for paddy it is 30 to 45 degree. Thank you.